Wase, si ati nakuja kuuzia ndoto wa maximum utakuwa millionaire overnight. Lakini real talk ni nilikuwa napoteza time mingi sana kwa market. Na learn strategy, alafu na hope, na learn nyingine. Mara sijui nimetafuta signals, alafu ungeangalia entries zangu zilikuwa random. Najua kuna msee alikuwa penye nilikuwa na leo namtoa hapo. Kwanza tuanze hapa. Wase wengi wakisikia gold wanafikirianga ni easy money, fast money. Ati unaingia tu trade, profits, boom. Hapana chajiwa kingi hivyo. Gold ni beast. Gold itasonga 100 pips up, alafu itasonga 150 pips down, all of a sudden in a snap. And of course itakuwa hype. Kwanza ukitrade bila plan utakuanga dona kwa mabroker. Utakuwa una fund, una blow. Una fund, una blow. Una fund, una blow. Mpaka ile siku utakuwa na strategy moja unafuata religiously. Unaifuata kama Bible yako bana. Unaona hivyo ndo nataka ufanye na hii strategy ndakufunza leo. Ndakupeleka step by step. Na kawaida bila ku waste time yako, acha tu jump kwa hizi charts up. Ni kuonyesha straight up blue kutoka block pia wewe. Utatumia time frame mbili peke yake, H1 na M5 peke yake. So, the first thing tafanya ni ku-identify trend ya hii market. Kumbuka kwa market yoyote lazima identify nini hiyo market inaenda juu ama kwanza inaenda chini. Na nini itatuambia hivyo ni market structure kawaida. Na tukiangalia hii market structure kwa gold, tunaona market inaenda wapi? Hii market inaenda juu ama inaenda chini? Hebu acha tuiangalie vizuri. Tunaweza angalia hiyo market structure from wapi? Acha tuanze ku identify hiyo market structure from hapo hivi chini. So hii market ilitoka hapa hivi chini ikakujika create a high, ka create a low, alafu ikakujika create nini another high. Alafu ikafanya ika create a low. Alafu in internal structure ikakujika create nini a higher low. Kumbuka ni higher low kwa sababu hatujafanya nini break low basically. So hii ni higher low, alafu hapo tukakuja tuka create nini a new higher high. But hii market from hapa ilifanya kitu interesting. Ilianza kwenda chini pole pole. Ka internal structure kanaanza kutupea signs that this market might sell. But kumbuka bado hatuwezi sema sisi ni sellers kama bado tujafanya, kama bado tuja break zone. Kwa nini? Kwa sababu after tume break structure to create high, kumbuka turn into buyers. So until to break up sisi ni buyers bado, but market ilikuja kafanya nini eventually ka break up. So hapa ndio officially tulikuwa sellers. So after hapo market ili pull back, ikakuja ka create a lower high, alafu from hapo market ikakuja ka create a new lower low. From hapo market ilianza kufanya nini? Market tena ilianza kurudi juu. Ikina make internal structure ni kama ina create nini? To highs na to lows. Ka high, ka low. Lakini hapo ikafanya nini? Ikakujika create high, which is very important. Kwa nini? Hii high, hii week ili break hii high hapa. So it means tumeturn kuwa nini? Tumeturn kuwa buyers. Na istoshe kumbuka internal structure ishatuambia pia that tuna create to higher highs. So tunafaa tufanye nini? Tufuate tu flow ya market. Tunafaa tu follow flow ya market. Hatufai to fight at all. So since market structure ishatuambia that tuna create higher highs na higher lows, so tushajua tuko kwa buyers market na officially tumebreak nini? Tumebreak hii high hapa na hiyo week. Mtaweza kuiona vizuri. There, that week broke hii high. So automatically tunajua sisi ni buyers. Tukisha find out direction, the next thing tunafaa tufanye ni ku-identify our point of interest. Kawaida mnajua kwa hii channel si trade supply and demand. Kwa an uptrend tunafaa tu trade nini? Supply ama demands. Kawaida mnajua tunafaa tu trade demands. Na hapa kwa hii market ni wapi tunaona demand? Mimi penye naona demand ni this red candle. This red candle was responsible for hii move yenye ilikuja nini? Ku break hii high. Na pia internal structure mna notice hizi demand zina obeiwa ama in short zina respectiwa. After market ina break high, tunarudi tuna retest hiyo zone, alafu tuna shift. So tuna expect the same exact thing it happen. So tukisha identify this as our demand, what do we expect? Na expect hii market juu create hii high, hii market itarudi ndani hii demand. Alafu ikirudi kwa hiyo demand, nataka market engulf a red candle ndani hiyo demand on our H1 time frame. So ndio hiyo market already officially iko kwa demand yetu. So now what we want to see is tunataka candle yenye ina engulf a red candle. Basically tunataka red candle engulfiwa by a blue candle. Hapo tumeona blue candle, but kumbuka kitu moja, this blue candle haija engulf this red candle.
So bado tufanye nini? So bado tuendelee kuplay price, ama bado tungekuwa tunangoja hadi tupate a red candle yenye imeengulfiwa na blue candle hapo. Officially isha happen. This blue candle yenye imekuja na momentum. Tunapenda kuona hii momentum by the way. Imeengulf nini? Imeengulf hii red candle yenye tunaona hapo. Hadi ikaengulf ako ka price action kote. So after tumeona hivi, nataka sasa tuende kwa M5 time frame yetu. Tutafute entry tukiwa tunataka kuji-involve kwa buy setup. So hapa tuko kwa M5. Officially tunaona M5 ishaanza kushift juu. Already tunaona momentum mzuri towards the upside. Kumbuka the whole structure is bullish. So tunataka ku-involved in a bullish trade, ama tunataka kutafuta a buy setup. Tunataka ku-ride hii trend. It's as easy as that. So kwa M5 what we want to see is very very simple. Tunataka kuona a break of structure, alafu pullback yenye imekuja kwa hiyo structure. From hapo nataka tutumie fib yetu kuchukua an OTE trade. It's very very easy. Tutafuata price action hadi tupate pattern yenye tunataka, a break of structure and a pullback, alafu tuchore fib yetu, alafu tutafute trade yetu kwa OTE. It's that simple. Kumbuka the whole structure is bullish. So tunajua tukipata a break of structure toward the upside, alafu tungoje pullback, chances of it working out are very very high. Acha tu play price tuone what price iliendelea kufanya. So officially tuko na another break of structure hapa, cause price mnaona vizuri ilifanya nini? Ili break hiyo structure, alafu ika create a new high. So what we want to do is tunataka to run fib yetu from this low to this high. Alafu tunataka price ikuje kwa 70% zone, alafu tukue involved kwa buy trade. So tunataka kuwa na order kwa market yenye inakaa hivi. Alafu take profit, nataka you go for the full Fibonacci take profit. Acha tu play price tuone kama order yetu ili triggeriwa in. Kitu interesting ime happen, structure ime breakiwa tena towards the upside. So what we want to do ni rahisi sana. Tunataka tu tufuate hiyo price. So tunafaa tu delete nini? Tunafaa sasa tu delete order yetu, kwa sababu tunajua price haitarudi hapo, kwa sababu tumepata another break of structure. It's as simple as that. Then hapo tumepata another break of structure toward the upside. Bado jaran fib yetu. Jukumbuka tunataka tuone market ime slow down, ndio to run fib yetu from the lowest point to the highest point, ama from the swing low to the swing high. So bado tuna watch price. Kumbuka bado hata tunge run fib, market basically kurudi kwa the 70%. Kumbuka hapa hata tuka run fib, price haikufika kwa the 70%. Hapa tumepata another break of structure. So tunataka kuona kama price itarudi hapa kwa kaka structure kenye imetoka ku break, ndo tu run fib yetu. Hapo tumeona a red candle. Kumbuka tunafuata tu price action toward the upside, like it's as simple as that. Hadi hakuna complications zingine. So tunataka ku run fib from this swing low to this swing high, kitu kaa hiyo. So tunafaa kuwa na Fibonacci inakaa hivyo, from a swing low to a swing high. Nataka mweke order yenu kwa this 70% zone, ama this OTE zone, alafu stop loss yenu nataka mkave this low. Alafu take profit nataka muende the whole fib. Kama uje watch my last video ya Fibonacci, unafaa watch, una miss out. Acha tuone kama price ilikuja ikaguza our green line ikafungua order yetu. Hapo officially tuko kwa trade. This red candle ishafanya nini? Isha tap kwa entry yetu. Kumbuka already sasa tuko kwa trade. Acha tu play price tuone what really happened. Was our take profit smashed ama kulienda aje? Kumbuka tuna anticipate hii market itaendelea tu kufanya nini? Kumake to the same higher highs na higher lows yenye ina make. Kumbuka tusha confirm your direction na H1. Kumbuka tu kuingia tu kwa M5 tukaanza kufuata hii trend. Hapana, tulitoa hii bias kwa our H1 time frame. Let us see what price did. Hapo tukapushiwa straight into profit. Price ikaendelea tu kwenda tu into a direction. After market imefika kwa this first level, nataka mfanye nini? Nataka mtu stop loss hapa, mweke stop loss kwa break even. So it means immediately price imekuja kwa this
first level, which ni penye hadi uliweka swing high yako. Kumbuka swing low yako ni from here to here. Nataka mfanye nini? Nataka mkuwe mnatoa stop loss yenu hapo, mkuwe mnaweka stop loss yenu kwa entry, ama in short mna break even. After that mnaacha sasa trade ifanye kenye nataka kufanya. Either mtatoka risk free ama target mzima itagongwa. So hapa hutakuwa unapoteza pesa yote ama kitu kama hiyo. Acha sasa tuone kama the whole take profit was smashed. Kumbuka bado tuna anticipate price itaendelea kufanya nini? Price itaendelea ku keep making those higher highs na higher lows. So hata ungerun hata fib ingine from hapa, from hii low to hii high hapa, alafu utafute trade tena kwa OT ama this 70% level, it was still a valid trade. Unaona, bado trade yako ingeendelea kufanya nini? Ingeendelea kwenda direction yako hadi hiyo hapo. Kumbuka tumefanya nini? Tumebreak structure ingine, tumecreate high ingine. It means bado unaweza fanya nini? Unaweza run tena fib from hii low to hii high. Ukiona anticipate nini? Hiyo market ni ati break structure, inakuja ku make pullback, itaendelea kufanya nini? Itaendelea na the same flow. So bado hivi unaweza endelea kufanya nini? Ku scale in. Kumbuka hata uko risk free, ulisha break even. Eventually your take profit was smashed. Ni the same case for selling market ama for bearish market. For bearish market uta-identify kwa H1 a bearish sentiment. Ungoje a break of structure kwa H1, alafu ungoje pullback kwa supply yako. Kwa supply yako ungoje a red candle engulf your blue candle. After that drop down sasa kwa M5. Kwa M5 ufuate price. Kumbuka sasa price kwa M5 itakuwa inafanya nini? Itakuwa ishaanza ku create lower lows na lower highs. Hizi ndio unataka in short ku utilize. Unataka tu in short kukachia hapo trade yako. Kumbuka utakuwa umerun fib yako from this swing high to this swing low. Ukiona expect sasa OT zone yako itakuja kufanya nini? Itakuja kufiliwa ama price itarudi hapo. Unaona? Itakuja irudi kwa your 70 ama your OT, alafu iendelee sell. It's as easy as that. Hata sitaongeza kitu. Sikuwa nataka video ya leo ikuwe refu. Kawaida most complicate vitu. Kama unataka ku learn strategy vizuri step by step, vile mtumia fib yangu, vile set up fib yangu na kila kitu, ndacha link kwa description ya the full strategy. Alafu kawaida unajua tuna trade M5. So spread zako lazima zikuwe genje my G. Usitumie mabroker hivi hapana. Kama una broker legit, ndacha link kwa description. Unataka kutrade na broker na kupea conditions mzuri za kutrade, especially on gold. Sawa, fanya hivi, like, subscribe, alafu saa watch ndio ujue kutrade strategy mzima.